హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు ఎంఎస్ క్రియేషన్ సందీప్ డబ్ల్యూఎల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో డిజిటెక్ వాళ్ళది ఎల్ఈడి రింగ్ లైట్ కాంబో ప్యాక్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. బాక్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసుకుందాం. కట్ చేసుకున్నాము. బాక్స్లో మనకు వచ్చేసి ఇది ఒక బాక్స్ ఇచ్చారు, స్టాండ్ మరియు రింగ్ లైట్, మనలో ఒక చిన్న స్టాండ్. బాక్స్ పక్కన పెట్టుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. బాక్స్లో వచ్చేసి మనకు ట్రైపాడ్ వచ్చింది, స్టాండ్, రింగ్ లైట్ స్టాండ్, మెయిన్ స్టాండ్. ఇది కూడా పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇందులో మనకు ఇంకో స్టాండ్ వచ్చింది, మినీ స్టాండ్. ఇది రింగ్ లైట్లో మొబైల్ హోల్డర్ మౌంట్. ఇప్పుడు మెయిన్ వచ్చేసి మనకు రింగ్ లైట్ ఈ బాక్స్లో ఉంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్, మన బాక్స్లో వచ్చేసి ఏం లేవు. ఇదన్నమాట రింగ్ లైట్. ఇందులో మనకు యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు, డిజిటెక్ వాళ్ళది. అంతే, ఇది కూడా పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇందులో డైరెక్ట్ మనకు రింగ్ లైట్ ఇక ఇదన్నమాట రింగ్ లైట్. ఇలా ఉంటుంది. ఈ బటన్స్. ఇప్పుడు దీన్ని సెటప్ చేసి చూపిస్తా. అడ్జస్టబుల్ మౌంట్. ఇందులో ఫోన్ మౌంట్ చేసి ఇలా చిన్న స్టాండ్ కూడా మౌంట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. చిన్న స్టాండ్ పక్కన పెట్టుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ అడ్జస్టబుల్ మౌంట్ మీద ఏం సెటప్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. పైన పైన వస్తుంది. దీని మీద మౌంట్ వేసి తిప్పాలి. దీనికి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. దీనికి యూఎస్బి పోర్ట్ వచ్చింది. ఈ అడాప్టర్కి యూఎస్బి పోర్ట్ని కనెక్ట్ చేసుకుని
గ్లూ పెట్టేయడమే అంతే. ఇక్కడ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఇది ఆన్ బటన్, స్విచ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇది ఆన్, ఇది వైట్, ఇది ఆన్, ఇది వైట్, అంతే కంట్రోల్స్. స్టాండింగ్ పైకి వస్తుంది కాబట్టి నాకు కెమెరా సెట్ కావట్లేదు. ఈ విధంగా పెట్టాను. మనకు మినీ చిన్న ట్రైపాడ్ ఇచ్చారు కదా, దానికి పెడితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకు రెడ్ కలర్ బటన్ ఇస్తారు, పవర్ ఆన్ బటన్. ఇది ఆన్ అయిపోతుంది. చూసారా ఏ విధంగా ఉందో. ఫుల్ డౌన్ చేశాను. ఇది వామ్, ఇది వామ్, ఇది వైట్. అంటే 3 కలర్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో. వైట్, మామూలు వామ్, ఫుల్ వామ్. చూసారా స్ట్రాంగ్ వామ్. ట్రైపాడ్ చాలా బాగుంది. మనకు పెద్ద స్టాండ్ కూడా చాలా బాగుంది క్వాలిటీ. ఇది వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో 1600కి బై చేశాను. చాలా బాగుంది. కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, అక్కడ నుంచి మీరు బై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. హలో, వీడియో చూసేసారా? నచ్చిందా? నచ్చలేదా? మేము చేసిన వీడియో అందరికీ నచ్చాలని లేదు, నచ్చకూడదని లేదు. కానీ నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి, ఎవరికైనా షేర్ చేయండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. మరో వీడియోలో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం. ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి.